Very good evening to all. Welcome back to Vichita Rajkumar YouTube channel. In this video, I would like to continue the MCQs in the subject of the clinical biochemistry for the lab technician grade 2 aspirants in Telangana state. Okay, so ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కోసం జాబ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో ఈరోజు కూడా మన కంటిన్యూషన్లో 218 అంటే 217 బిట్ వరకు అయితే బిట్స్ చూసాం. సో 218 నుంచి ఈరోజు వీడియోలో మనం చూద్దాం. ఓకేనా. సో విచ్ డాక్యుమెంట్ అవుట్లైన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ పర్సోనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఎన్ఏబిఎల్ అక్రిడేషన్ అంటే ఏ డాక్యుమెంట్ అవుట్లైన్స్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరి పర్సనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాల్సి ఉంటుంది ఎన్ఏబిఎల్ అక్రిడేషన్ కోసం. కాబట్టి ఎన్ఏబిఎల్ అంటే నేషనల్ అక్రిడేటెడ్ ఓకే బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద calibration of laboratories. Okay, so National Accreditation Board for Testing the Calibration Laboratories. So here the option 1 NABL 121, NABL 121, NABL 101, NABL 112. అక్రిడేషన్ అంటే గుర్తింపు ఇవ్వడం అనేది. ఓకేనా, దానికి అక్రిడేషన్ పర్మిషన్గా గుర్తింపు కలిగిన అది పర్మిషన్ ఇవ్వడం. ఓకే, అంటే దానితోటి గుర్తింపు పొంది ఉండడము అక్రిడేషన్ అంటే. ఓకేనా, కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 and 2 కూడా కరెక్టే కాబట్టి సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, 1 కూడా కరెక్టే, 2 కూడా కరెక్టే, సేమ్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఓకే. సో NABL 121 డాక్యుమెంట్ అనేది ఓకే NABL అక్రిడేషన్ ఓకేనా కోసం అవసరం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ది క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ టెక్నీషియన్ అకార్డింగ్ టు NABL గైడ్లైన్. కాబట్టి మినిమం కనీస అర్హత దేనికి క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ టెక్నీషియన్గా వర్క్ చేయాలంటే కావలసిన కనీస అర్హత ఏంటిది NABL గైడ్లైన్స్ ప్రకారం. ఓకేనా, సో BSc MLT, MSc బయోకెమిస్ట్రీ, DMLT, BMLT. ఓకే, ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. BSc MLT is enough. So this is the minimum qualification for a clinical biochemistry technician. Okay, next one is the NABL requires that laboratory personnel periodic. NABL requires and ఏది కావాలి దట్ laboratory personnel undergo periodic. కాబట్టి పీరియాడిక్గా కావాలంటే వాళ్ళకి NABL ప్రకారం ఏది కావాలి? ఫిజికల్ ఎగ్జామ్స్, కాంపిటెన్సీ అసెస్మెంట్, కౌన్సిలింగ్, సాలరీ రివ్యూ. ఆప్షన్ 2 is a correct answer, competency assessment. ఓకేనా, కాంపిటెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్కిల్స్, నాలెడ్జ్. ఓకే, సో ఆ విధంగా అసెస్మెంట్ అనేది అంచనా చేస్తారు. ఓకే ఓకే NABL రిక్వైర్స్ వాళ్ళకి ఏం లాబొరేటరీ పర్సనల్ కావాల్సిన పీరియాడిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా అంచనా చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అనేది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంపిటెన్సీ అసెస్మెంట్. నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది ఆస్ పర్ NABL విచ్ క్వాలిఫికేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది రోల్ ఆఫ్ ఏ కన్సల్టెంట్ ప్యాథాలజిస్ట్ ఇన్ ఏ ల్యాబొరేటరీ. ఓకే, NABL ప్రకారము ఏ క్వాలిఫికేషన్ అనేది వాళ్ళకు కావాలి? దేనికి? రోల్ ఆఫ్ ఏ కన్సల్టెంట్ ప్యాథాలజిస్ట్గా ల్యాబ్లో పనిచేయాలంటే ఏది కావాలి? MD ఇన్ పెథాలజీ, MSc MLT, DMLT, BSc నర్సింగ్. ఓకే, ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, BSc నర్సింగ్. ఓకే, సారీ. సో ఓకేమ్మా, సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో MD ఇన్ పెథాలజీ, MSc MLT, DMLT అండ్ BSc నర్సింగ్ ఇచ్చారు, కానీ ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, 4th కాదు, MD ఇన్ పెథాలజీ. MD అంత ఎందులో చదవాలి? పెథాలజీలో. MD ఇన్ పెథాలజీ. సో దిస్ ఈజ్ అ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ది కన్సల్టెంట్ పెథాలజిస్ట్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ యాజ్ పర్ ది NABL. ఓకే, ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Okay, NABL accreditation requires the laboratory director to have a minimum of how many years of experience. కాబట్టి నేషనల్ అక్రిడేషన్ బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద క్యాలిబ్రేషన్ ల్యాబొరేటరీస్ అక్రిడేషన్ రిక్వైర్స్ ద ల్యాబొరేటరీ డైరెక్టర్ టు హ్యావ్ ఏ మినిమం హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. కాబట్టి డైరెక్టర్గా చేయాలండి అతనికి ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి? 5 years, 2 years, 10 years, 3 years. ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, 5 years. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద quality manager in a NABL accredited lab must be trained in dash statistical analysis, quality management systems, inventory management, equipment handling. The quality manager in a NABL accredited lab must be trained in. Okay, option 3 is correct answer, inventory management. Okay, inventory and everything they will check, whatever we are keeping stock,
విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఇన్వెంటరీ. మనకు కావాల్సిన స్టాక్ అంతా అందులో పెట్టుకొని ఉంచుతాం, వాటిని ఇన్వెంటరీ అంటాము. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఎనేబుల్ స్టాండ్స్ రికమెండ్ దట్ లాబొరేటరీ పర్సోనల్ క్వాలిఫికేషన్ షుడ్ బీ రివ్యూడ్ ఎవ్రీ ఇయర్. కాబట్టి ఎవ్రీ 6 months, ఎవ్రీ 1 year, ఎవ్రీ 2 years, ఎవ్రీ 3 years. కాబట్టి ఈ ఎనేబుల్ స్టాండ్స్ ప్రకారం రికమెండ్ చేస్తున్నారు. ల్యాబొరేటరీలో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ షుడ్ బి, అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్కి అంటే ఎప్పుడు రివ్యూ చేయాలి. ఓకేనా, ఎవ్రీ 1 yearకి. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ది వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్ యాజ్ పర్ ది NABL గైడ్లైన్స్. ఓకే, హై స్కూల్ డిప్లొమా, DMLT, BA, MSc మైక్రోబయాలజీ, MBBS. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో DMLT, BSc MLT వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి మినిమం క్వాలిఫికేషన్, వాళ్ళకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ది హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఓవర్ సైట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ల్యాబొరేటరీ ఆపరేషన్ అకార్డింగ్ టు NABL. ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ఓవర్ నైట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ల్యాబొరేటరీ ఆపరేషన్? ఈ ఎంటైర్ ల్యాబొరేటరీ ఆపరేషన్ అకార్డింగ్ టు NABL హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్? ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఓకే, ల్యాబ్ డైరెక్టర్, క్వాలిటీ మేనేజర్, సేఫ్టీ ఆఫీసర్. ఓకే, ఆప్షన్ 4 is the correct answer, safety officer. Next one is NABL stands requires that the head of a clinical biochemistry laboratory should be possess a degree in. NABL stands ప్రకారం హెడ్ ఆఫ్ ఏ క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ ల్యాబొరేటరీ, సో అతను ఏమి చదివి ఉండాలి? డిగ్రీనే, క్లినికల్ మెడిసిన్ డిగ్రీ, ఓకే, క్లినికల్ బయోకెమిస్ట్రీ, మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీ. ఆప్షన్ 2 is the correct answer, clinical biochemistry. Next one is the next coming to the NABL mandates that the laboratory staff should have training in fire safety, equipment handling, ISO, IEC 17025, inventory management. NABL mandates that laboratory staff should have training in. ఓకే, సో ఆప్షన్, ఈ క్వశ్చన్కి మీరే ఆన్సర్ గెస్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్. ఓకే. Okay, next coming to the what is the role of a quality manager in an NABL accredited lab? Inventory management, safety procedures, implementing MS, performing routine tests. Option 1 is the correct answer. The quality manager, he has to be what is her role means inventory management. Next one is NABL requires laboratories to have a minimum number of qualified staff based on size of laboratory, number of tests performed, location of lab, equipment available. Okay, number of tests performed. Option 2 is the correct answer. Next one is which NABL document specifies the qualification criteria for laboratory personnel? NABL 142, 131, 151, 101. Option 4 is the correct answer, 101. Next one is according to NABL, the periodic evaluation of laboratory personnel should include. కాబట్టి NABL ప్రకారం పీరియాడిక్ ఎవాల్యూషన్ ల్యాబొరేటరీ పర్సనల్కి ఏ విధంగా ఎలా ఉంటుంది? ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ అసెస్మెంట్, ఫిజికల్ హెల్త్ చెక్, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్, సోషల్ యాక్టివిటీస్. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ప్రాక్టికల్. Okay, practical skills assessment. Option 1 is the correct answer. Next, coming to the NABL accreditation requires which of the following for laboratory personnel? Stress management, training records, customer handling, marketing skills. Option 3 is the correct answer, customer handling. Which of the following is required by NABL for personnel handling clinical biochemistry tests? Diploma in pharmacy, MSc in clinical nutrition, diploma in medical lab technology, MSc in microbiology. Okay, which of the following is required by NABL for person handling clinical biochemistry test? ఇచ్చిన కింది వాటిలో ఏది అవసరమే ఉంటుంది? ఓకే, ఓకే, ఆప్షన్ 1 కాదు. MSc ఇన్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్
కాదు. డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ, ఎంఎస్సి ఇన్ మైక్రోబయాలజీ. ఆప్షన్. సో ఈ ఆన్సర్ కూడా మీరు పోస్ట్ పెట్టండి కామెంట్లో, మీ యొక్క ఆన్సర్ని తెలియజేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ద ఎన్ఏబిఎల్ అక్రిడేషన్ ఎంఫసైజ్ పర్సనల్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్. ఎన్ఏబిఎల్ అక్రిడేషన్ ప్రకారంగా ఇట్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది పర్సనల్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్. కాబట్టి ఎవరైతే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ఓకే, దే షుడ్ బి ట్రైన్డ్ ఇన్ డాష్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, క్లినిక్ ఎథిక్స్, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, డేటా అనాలిసిస్. Trained in option 3 is the correct answer, quality assurance. Next, coming to the NABL. NABL mandates laboratory safety training for all personnel handling dash chemicals, patients, financial records, cleaning equipments. Option 1 is the correct answer, chemicals. Next one is the what is the necessary qualifications for the role of lab technicians according to NABL? BSc MLT, MSc MLT, DMLT, Diploma in Nursing. Option 3 is the correct answer, DMLT. Next one is according to NABL laboratory technicians must have competency in instrument calibration, patient counseling, data entry, marketing. Okay, according to NABL laboratory technicians must have competency in instrument calibration. Option 1 is the correct answer. Next one is the NABL requires the laboratory director to have clinical experience, research publications, financial knowledge and IT skills. Okay, the NABL requires a laboratory director to have clinical experience. Option 1 is correct answer. As per the NABL guidelines, how often should personnel qualifications be reviewed? Every 3 years, every 1 year, every 2 years, annually, every 2 years. Option 3 is the correct answer. NABL specifies the minimum staff requirements based on lab size, equipment cost, test complexity, lab location. Minimum staff requirements based on test complexity. Option 3 is the correct answer. Okay, for NABL accreditation, laboratory personnel must have documented training records, vaccination status, holiday plans, financial statements. Option 3, 1 is correct answer, training records. According to NABL, which qualification is recommended for a quality manager? MD, MSc with MS training, DMLT, MBBS. Okay, which qualification is recommended for a quality manager? MD, MSc with MS training, DMLT, MBBS. Okay, option 3 is correct answer, DMLT. Next, NABL requires collaborators to conduct periodic staff meetings, competence assessments, financial audits, health checkups. Okay, competency assessments. Option 2 is the correct answer. Next, coming to the laboratory director in a NABL accredited lab must have knowledge in research finding, laboratory management, medical billing, equipment manufacturing. Okay, lab director in a NABL accredited lab must have knowledge in equipment manufacturing or medical billing or laboratory management or option 1. So here option 2 is correct to the laboratory management. Option 2 is the correct answer. Which of the following is a key requirement for laboratory personnel as per the NABL? Okay, key కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి లాబొరేటరీ పర్సనల్కి కావాల్సింది యాజ్ పర్ ది NABL? ఫిజికల్ స్ట్రెంత్, గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కాంపిటెన్సీ అసెస్మెంట్, ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్. ఆప్షన్ 1 is the physical strength. Next coming to the NABL recommends a minimum of how many years of experience for a senior technician? Senior technician కావాల్సిన minimum requirement experience ఏంటి? 3 years, 5 years, 2 years, 1 year. Okay, 5 years. Option 2 is the correct answer. The quality manager's primary role in NABL accredited laboratory is patient care, staff training, quality assurance, financial management. Okay, option 3 is correct answer, quality assurance.
NABL specify the need for laboratory personnel to undergo training in financial planning, safety process, IT management, quality control. Okay, option 4 is the correct answer. Quality control. Next one is according to NABL, which qualification is required for a laboratory assistant in clinical biochemistry? Okay, BSc biochemistry, DMLT, MSc clinical biochemistry, MBBS. Option 2 is correct answer. DMLT. Next one, so which enable standard document outlines the minimum infrastructure requirements for clinical biochemistry laboratories. NABL 121, 151, 100, 112. Option 3 is correct answer. 100. Next one is identify the primary role of a quality assurance officer as per NABL guidelines. Conducting tests, managing laboratory finances, ensuring compliance of with quality standards, supervising technical staff. So quality assurance officer. So they will focusing on the third one is ensuring compliance with the quality standards. Next one is a list the essential qualifications for a senior lab technicians under the NABL accreditation. Okay, high school diploma, BSc with MLT, MSc with MS training, DMLT. Okay, essential qualifications for a senior lab technicians, BSc with MLT. Option 2 is the correct answer. Next, what is the minimum education qualification for a lab supervisor in a clinical biochemistry for lab according to NABL? Okay, diploma in medical lab technology, MSc biochemistry, MBBS, BS nursing. Option 2 is correct answer. MSc biochemistry. Next, recall the frequency at which NABL mandates the review of laboratory personnel qualifications. Every 6 months, every 1 year, every 2 years, every 3 years, every 1 year. Next, as per the NABL, which qualification is necessary for a laboratory manager in clinical biochemistry? MC with PhD, MD in pathology, BSc with DMLD, MSc clinical laboratory science. Option 4 is correct answer. Define the role of the laboratory director as per the NABL standards. Performing routine tests, overseeing the laboratory operations, managing inventory, conducting financial audits. Role of the laboratory director. Okay, performing routine test కాదు. Overseeing laboratory operations. Option 2 is the correct answer. Okay, option 2. Next, identify the enable requirement for documentations in clinical biochemistry laboratories. Training records, patient medical history, financial statements, equipment, manuals. Option 1 is the correct answer. So here, identify the enable requirements for the documentation in a clinical biochemistry laboratories. First, okay, clinical requirement for documentations in a clinical biochemistry laboratories. Okay, training records, patient medical history, financial statements, equipment, manuals. So here the option patient medical history, financial statements, equipment, manuals. Option 1 is the correct answer. What qualification does enable requires for the clinical biochemistry lab technician? High school diploma, DMLT, MSc microbiology, MBBS. Option 2 is the correct answer. Next, list the key areas in which enable accredited laboratories must train their personnel: financial management, customer service, marketing strategies, quality assurance. Option 4 is the correct answer. Recall the minimum years of experience required for a lab director as per enable: 2 years, 5 years, 3 years, 10 years. Option 2, 5 years. Next one is what is the minimum qualification for a clinical biochemistry technician according to enable? BSMLT, MSc biochemistry, DMLT, BMLT. Option 3, DMLT. Identify the enable requirement for periodic evaluation of the laboratory personnel: financial audits, practical skills assessment, social activity, salary review. Option 2 is correct answer. Practical skills assessment. Next, what is the primary responsibility of a quality manager in enable accredited clinical biochemistry laboratories? Inventory management, implementing quality management systems, performing financial audits, supervising lab technicians. Option 2 is the correct answer. Next one is a recall enable document that specifies the qualification criteria for the laboratory personnel. NABL 142, 131, 151, 101. Option 4 is correct answer.
Okay, what is the minimum qualifications required for a lab technician as per the NABL guidelines? BSc MLT, MSc MLT, DMLT, Diploma in Nursing. Option 3 is correct answer. Okay, DMLT. Next, which NABL standard focuses on laboratory safety training for personnel? NABL 100, NABL 112, NABL 121, NABL 151. Option 1 is correct answer. NABL 100. As per the NABL, what is the minimum number of qualified staff based on 2? Okay, size of laboratory, number of tests performed, location of lab equipment available. Option 2 is the correct answer. Next, coming to the identify the qualification recommended by the NABL for a quality manager in clinical biochemistry, MD, MSc with MS training, DMLT, MBBS. Option. Okay, qualification, minimum qualification recommended by the NABL for quality manager in a clinical biochemistry. Okay, option 1 is the correct answer. Next one is the okay. What qualification does NABL request for the personal handling clinical biochemistry test? Diploma in pharmacy, MSc clinical nutrition, diploma in medical lab technology, MSc in microbiology. Option 3 is the correct answer. Next, list the NABL requirement for periodic review of laboratory personnel qualifications. Every 3 years, every 1 year, every 2 years annually. Option 3, every 2 years. Recall the primary document that outlines NABL's infrastructure requirements for clinical biochemistry laboratories. NABL 131, 140, 150, or 101. Option 4 is the correct answer. Next, what is the minimum qualification for a consultant pathologist as per the NABL? Option 1 is the correct answer. MD in pathology. Identify the key area of this training required for NABL for laboratory personnel. Fire safety, equipment handling, ISO IEC 17025 inventory management. Option 3 is correct answer. ISO IEC 170125. Next one is define the role of the laboratory director in NABL accredited clinical biochemistry laboratories, conducting research, overseeing laboratory operations, managing financials, performing routine tests. Option 2 is correct answer. Overseeing the laboratory operations. What is the minimum experience required for a senior technician as per the NABL guidelines? 3, 5, 2, 1. Option 1 is the correct answer. 3 years. Next, identify the NABL requirement for the documentation in clinical biochemistry laboratories regarding training records, vaccination status, holiday plans, financial statements. Option 1 is the correct answer. Training records. Next one is the recall the frequency at which NABL mandates the review of laboratory personal qualifications. Every 6 months, every 1 year, every 2 years, every 3 years. Option 2 is the correct answer. Every 1 year. What is the role of a quality manager in NABL accredited clinical biochemistry laboratory? Inventory management, safety procedures, implementing MS, performing routine test. Option 1 is correct answer. Inventory management. Next one is a list NABL requirement for training personnel in clinical biochemistry laboratories. Option 2, quality assurance. Next, define the primary qualification for a laboratory manager as per the NABL. MSc Clinical Laboratory Science, DMLT, BSc with MLT, MD in Pathologist. Option 1 is the correct answer. What is the minimum education qualification for a lab technician according to NABL? Okay, BSc MLT, MSc MLT, DMLT, Diploma in Nursing. Option 3, DMLT. Identify the NABL standard that specify infrastructure requirement for the clinical biochemistry laboratories. NABL 100, 121, 142, 151. Option 2 is the correct answer. 121. Next, recall the NABL requirement for periodic evaluation of laboratory personnel. Financial, practical skills, social activities. Option 2 is the correct answer. Next, coming to the multiple choice based on the equipment listing, cleaning, maintenance, SOP, verification of the performance, internal quality control. Okay, so here the continuation of the video. Which of the following is essential for the accurate calibration of a spectrophotometer in a clinical laboratory? Using distilled water, running a blank sample, utilizing a standard calibration solution, performing temperature check. Option 3 is correct. So utilizing standard calibration solutions. Next one is what is the primary purpose of an SOP standard? SOP means standard operating procedures in laboratory equipment maintenance.
to train new staff, ensure consistency, comply with legal, document equipment inventory. Option 2 is the correct answer to ensure consistency and reliability. Next, internal quality control. IC. IC means internal quality control in a clinical biochemistry primarily aims to reduce laboratory cost, monitor assay performance over time, increase the number of tests conducting, enhance patient satisfaction. Option 2 is correct answer. Monitor assay performance over time. Next one is which equipment requires a regular lubrication as part of its maintenance. I am a clinical in a clinical laboratory. విచ్ ఎక్విప్మెంట్ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ పరికరం అనేది కావాలి రెగ్యులర్ లూబ్రికేషన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ ఏ క్లినికల్ laboratory? Centrifuge, pipette, incubator. Option 1 is correct answer. 1 and 2 same only. Okay, the first step in a cleaning laboratory glassware should be using a detergent. Okay, rinsing with distilled water, drying with a lint free cloth, autoclaving. Option 2 is the correct answer. Rinsing with distilled water. Next one, the verification of the performance for an analyzer in a laboratory should be conducted annually after any major maintenance, only when a malfunction occurs every 5 years. Option 2 is the correct answer. After any major maintenance. Okay, next, which of the following is not typically included in laboratory infrastructure for clinical biochemistry? Fume hoods, biohazard, patient waiting areas, refrigerated storage units. Which of the following is not typically included? Patient waiting area is not included in the laboratory. Okay, what is the key benefit of preventive maintenance in laboratory equipment management? Okay, so option 2 is the correct answer. Okay, minimizing unexpected equipment overtime. Equipment downtime. So last one is which document should be referenced to ensure proper cleaning procedures for a clinical laboratory equipment. Okay, so in this equipment manual, purchase invoice, employee handbook, financial report. Option 1 is the correct answer. Equipment manual. So till now I have given some of the important questions in the subject of the clinical biochemistry up to 291. 293. Thank you all for watching my channel.